Hello ma'am. Here we will tell a short story from the Yapen area entitled Batu Mamberoki and Cindawa. Let me introduce myself. My name is Wahida Mukhtar. My name is Clara. Okay. Once upon a time in the village of Mayawana, there lived a husband and wife Mamberoki and Cindawa. Dahulu kala di kampung Mayawana hiduplah sepasang suami istri, yaitu Mamberoki dan Cindawa. Their livelihood consisted of hunting and farming. Kehidupan mereka berdua adalah berburu dan bertani. Mamberoki built a house on the beach. Their house was a slate house surrounded by a 7-tiered fence. Mamberoki membangun rumah di pinggiran pantai. Bentuk bangunan rumah mereka adalah rumah panggung yang dikelilingi pagar berlapis 7. The fence were made of wood and bamboo. One day, a group of enemies arrived from the Wondaman area. Pagar-pagar tersebut terbuat dari kayu dan bambu. Pada suatu hari datanglah sekelompok musuh yang berasal dari daerah Wondaman. This group of enemies went to were against Mamberoki and went to know if anyone was living in the house. Kelompok musuh ini ingin berperang melawan Mamberoki dan mereka ingin mengetahui apakah di rumah ini ada penghuni atau tidak. Spontaneously, the enemy said, "Mayu berokiwa benatone," which means, "Brother, are you sleeping?" Upon hearing the voice, Mamberoki suddenly responded by saying "Yai yenane," meaning "I'm here, I'm not sleeping." Dengan spontan, musuh-musuh ini berkata "Mayube rokiwa benatone," yang artinya "Saudara, kau tidurkah?" Setelah mendengar suara itu, tiba-tiba Mamberoki membalas dengan berkata "Ya nena," artinya saya tidak tidur. Hearing Mamberoki voice, his enemies took action, cutting through the fence he had built. Mendengar suara Mamberoki, musuh-musuh ini mulai beraksi dengan memotong pagar-pagar yang dibuat oleh Mamberoki. They continued to approach the house and began an attack. Mamberoki ignored the attack even though he was already equipped with his war equipment. Mereka terus mendekati rumah dan mulai melakukan penyerangan ini dibiarkan oleh Mamberoki walaupun ia sudah siap dengan peralatan perangnya. Finally, his enemies began to run out of war equipment such as bows and spears. Akhirnya musuh-musuh ini mulai kehabisan alat perang seperti anak busur dan tombak. Seeing this, Mamberoki began to attack. The battle that ensued was ultimately won by Mamberoki. Melihat hal itu, Mamberoki pun mulai menghadapkan penyerangan perangan yang terjadi itu akhirnya dimenangkan oleh Mamberoki. His victory discouraged his enemies from fighting Mamberoki again. Kemenangannya membuat musuh-musuh tidak ingin berperang melawan Mamberoki lagi.
The enemies deliberate and agree to return to their home region, the Wandaman region. Musuh-musuh ini berunding sepakat untuk kembali ke daerah asal, yaitu daerah Wandaman. Life continued. Mamberoki and Cindawa grew older and eventually they both died, their bodies turning to stone. Kehidupan berjalan terus, Mamberoki dan Tindawa semakin tua, dan akhirnya mereka berdua meninggal dan jenazah mereka berubah menjadi batu. Now the people in the surrounding area believe the two stones are sea gods who rule the coast. Sekarang masyarakat di daerah sekitar mempercayai kedua batu itu sebagai dewa laut yang menguasai pinggiran pantai. Thank you for watching.